Armie Hammer's ex-girlfriend claims he was 100% serious about finding a doctor to remove her bottom ribs so he could eat them and was covered in bruises in photos she posted while she was dating an actor. What I was trying to say was, dia pernah berbuat cabul kepada anak di bawah 18 tahun. What? So like, Armie Hammer nih, PD pill, like, what's going on here? I thought you was a cannibal. Now you're PD pill? How do you mix that? You can either... Man, who is you right now? Is you Jeffrey Dahmer or something right now? Man, what is going on with 2021? Yo, I thought like 2021, everybody changed, everybody beautiful, everybody like have a positive vibes. You know what I'm saying? Now we got this. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. How are you guys doing? Lu mau tau gak sih kenapa gue suaranya kayak bisik-bisik gitu ya? Bukannya sok sensual, tapi gue pengen ngasih tahu kalian, ini udah jam 23, jam setengah 12. Yes, jam setengah 12 malam. Dan dinding gue ini lumayan tipis, so if I yell, gue takut RT RW bawa obor. So bear with me. Minggu lalu gue ngomongin seorang aktor terkenal yang ganteng. Yang ganteng, Armie Hammer. Armie Hammer itu siapa kak? Dan kenapa dia? Armie Hammer adalah seorang aktor yang main di Call Me By Your Name, Singkala Biru Semberada, Netflix, Rebecca, Long Ranger. Anyway, ini aktor ternyata terekspos bahwa dia suka makan daging manusia atau suka yang namanya sex act yang ekstrim. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, I will suggest you to watch my previous video karena ini udah part 2. Yes, ada kelanjutannya. So, I suggest you to watch part 1 dulu. Ini linknya di sini. You don't have to search on my name. I provide it here. You gotta check it out right now. Why am I doing this topic again? Kenapa gua ada continuity-nya sampai part 2 tentang Armie Hammer ini? Cause everybody seems like udah cuma bikin satu video aja and that's it. Let me tell you something. The reason why I make part 2 not just because of the proofs, tetapi ada bukti lagi kalau dia pernah pelecehan seksual. Wait, how do you say it? What I was trying to say was, dia pernah berbuat cabul kepada anak di bawah 18 tahun. What? So like, Armie Hammer nih, PD pill, like, what's going on here? I thought you was a cannibal. Now you're PD pill? How do you mix that? I know that you're curious. But again, before this video starts, I will be appreciated if you click the like and subscribe button first. I'ma wait here and check out my lipstick karena you already know OG Sasha Marissa watcher, kadang lu suka ngeliat lipstick gue ada di gigi. Exactly, ada di gigi. So here's Paranormal Sasha Marissa. Okay guys, I'm trying so hard to whisper, but I just can't. I don't give a fuck with them RT RW. I don't care. I want to say something before I, go into a deeper topic. Terus gue ngomong about the receipts, about the book, this and that, about Armie Hammer, la 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 la. I want to say a disclaimer, okay? Disclaimer, ladies and gentlemen. Gue ini sebagai penyampai informasi doang. Jadi informasi yang gue dapetin ini bukan dari gue sendiri. Gue bikin artikel ini like rapgenius.com or something like. No, I don't do that, okay? I have this information from another person yang berkelibatan dengan kasus Armie Hammer ini, dan juga informasi dari artikel-artikel majalah terkenal atau website terkenal, not from me. Thank you so much for this consideration, alright? So bagi kalian yang udah nonton part 1, gue bakal ngasih recap lagi biar kalian gak bingung, okay? So di video sebelumnya, like I already told you, gue menemukan bahwa banyak sekali bukti Armie Hammer itu potensi kanibal. Kanibal itu apa? Kanibal itu adalah orang makan orang, you know what I'm saying? Like kayak, like Sumanto. But now it got worse, dimana buktinya lebih keluar banyak, dan sampai public figure itu juga speak up. Dan media-media besar, media-media terkenal itu jadi mulai percaya
So this is why I'm making this video. Oke, karena gue tadi mention media itu mulai terkenal, this is how I'm about to start the topic, alright? Sebelum kasus Armie Hammer ini, Armie itu tuh mau main di film baru nih. Film barunya itu dia bakal main sama Jennifer Lopez. But something happened ketika si House of Evie, cewek yang ngebocorin dirty secrets of Armie Hammer, Armie tiba-tiba nggak jadi actor of this movie yang akan mau dibuat. And then beberapa hari berikutnya Armie kan ditanyain, kok lu bisa sih diberhentiin dari this upcoming movie with Jennifer Lopez. But what Armie said itu adalah kayak gini, gue gak jadi main film barunya sama si Jello ini dikarenakan keputusan gue bersama keputusannya production film tersebut, dikarenakan gue pengen ngabisin waktu sama anak-anak gue. But when I say media jadi lebih percaya nih belakangan ini, Vulture.com, gini judulnya, non-cannibal actor Josh Duhamel in talks to replace Armie Hammer in Shotgun Wedding. So as you can see dari artikel ini, Vulture ini kayak ngenyindir Armie Hammer dan mereka percaya bahwa Armie Hammer has a cannibalism potential, dimana emang bener-bener dia judulnya sampai kayak begini. So if you ask me, kenapa tiba-tiba media jadi percaya, Mar? Where the hell do I start? Cause there's a lot, y'all. Let me just start with satu, tanggapan dari para public figure. Yes, salah satu public figure yang akan gue omongin adalah Mia Khalifa. Gak usah pura-pura gak tahu lanjut. Gue tahu lu baru matiin VPN habis nonton Mia Khalifa kan? Well, you know who it is. It's the homegirl Mia Khalifa. Mia Khalifa kan emang ada di, industri perbokepan. She knows there's a dark side dimana tentang sexual fantasy. Mia ini dia stand up for House of Evie, dimana Mia Khalifa ini percaya dengan House of Evie. Look at this, dia nge-story screenshotan DM-nya House of Evie bersama Armie Hammer dan dia ngasih komen believe women, percaya wanita-wanita ini. Next adalah public figure bernama Noah Fisher. Noah Fisher ini adalah Instagramer dari Amerika, bikin story like this. So Noah say like, for those of you saying it's not real, I personally have been hearing these stories from multiple girls who have past flings with him. Ooh girl, I didn't think much of it until I saw these messages. Be safe out there y'all. Noah ini udah ngedengerin multiple girls yang curhat sama Noah tentang experience-nya bersama Armie Hammer. His body count is more than Christian Grey, I'ma tell you that. Gak cuma public figure doang guys. Nomor 2, next evidence-nya adalah para mantan pacar membocorkan bukti foto pelecehan seksual dari Armie Hammer. What? Bitch, like yes, I got the receipts in here. Aduh, gue takut dah tetangga gue bakal Salah satu mantan Armie Hammer yang bernama Paige Lawrence ini baru aja diinterview dikarenakan beberapa minggu, actually it was last week, dia nge-share video ini. So just check it out. Super vulnerable, super heartbroken. It was the strangest. The whole thing is honestly like really hard for me to talk about. I was just really not in a good place. And I allowed a lot of things to happen that I just wasn't okay with and numb myself. I know you confused karena dalam video tadi lo nggak denger nama Armie Hammer sama sekali. She's just crying about her experience with someone certain, you know what I'm saying? Ketika dia ngepost video tersebut, apparently a big article nge-interview dia what's really happening in that video. Was you talking about Armie Hammer? Dari dailymail.com. You know how big dailymail.com is? Armie Hammer's ex-girlfriend claims he was 100% serious about finding a doctor to remove her bottom ribs so he could eat them and was covered in bruises in photos she posted while she was dating an actor. Di sini Paige nge-share fotonya, badannya dia penuh luka-luka, penuh memar-memar from Armie Hammer. He did, like I said, on multiple occasions ask for me to remove my ribs. He said it so seriously. I think he's obsessed with this idea of consuming and eating the person that he's with. Armie maksa dia untuk ke dokter, untuk menjalankan operasi, untuk ngecopot
What is this? Is this tulang iga? Bitch, are you dumb? Pardon me? Are you dumb? I think she's I dumb. think she's dumb. Tulang iga, goblok deh, Mar. Tulang rusuknya Paige Lawrence. I don't know what he about to do. He probably just gonna keep it or he do something strange with her ribs. That is disturbing, you know what I'm saying? Oke, gak cuma Paige Lawrence doang. Gue balik lagi ke House of Evie. Yes, the girl yang nge-expose semua tentang Armie Hammer dark side, alright? Setelah gue ngupload video part 1, si House of Evie ini nge-story. Yes, as you can see in that video, di sini, ya itu luka bekas, you know, Armie Hammer. Gak cuma di situ doang, guys. Next adalah akun privat Armie Hammer. Yes, ternyata Armie Hammer nih mempunyai akun yang pribadi di mana followersnya juga di bawah 20, cause it's literally buat kumpulan gengnya dia doang. I have the proof. Ini nama akun Instagramnya L_destructo_86. Cuma ada satu orang yang sukses nge-follow dia dan dia follow back ya, karena ini private account, so it's really hard. Nah, si orang ini dia pakai nama palsu, pakai nama salah satu temennya Armie Hammer. So as you can see dalam accountnya ini dia kayak ngepamer kalau dia menggunakan obat-obat terlarang dan dia ngasih tahu gimana caranya biar bisa curang atau nge-cheat pas lagi drug test. Dan di akun inilah dia juga ngepost foto dan video dia lagi di Cayman Island. So basically, sebelum gue jauh-jauh ya, why is he in Cayman Island? Bukan dia cuma buat liburan doang. Setelah Armie dan si mantan istri itu cerai, mantan istrinya dan anak-anaknya Armie itu tinggal di Cayman Island. Nah, di sini Armie bukannya mengunjungin anak-anaknya, malah wow sama this unknown woman yang Armie bilang ini adalah Miss Cayman. Miss Cayman itu apa, Mar? Siapa, Mar? Miss Cayman tuh kayak Miss Universe lokal lah ya. Miss Cayman langsung ngasih statement, itu bukan gue, boy, anjir lu siapa pakai nama gue. Si Armie akhirnya keluar dan ngomong gini, gue sangat kecewa bahwa akun Instagram gue ini telah disusup. And then he adds, dia sangat minta maaf bahwa telah membawa-bawa nama Miss Cayman dalam video atau foto tersebut. That means akun privatnya itu real, it's his. I'm not done yet, masih ada, okay. Nah, this is one of the main point right here. Tadi di awal-awal gue ngomong kan kalau dia juga pernah cabul ke anak di bawah 18 tahun, right? I say that. Ini gue balik lagi ke House of Evie. Ini gue ngasih lihat story-nya ya. Ini adalah anak umur 17 tahun. Yes, dan dia pernah juga ngechat sama Armie Hammer. I don't know how they met, but this is what House of Evie got. And scary enough, buktinya si anak ini tuh believable. Hi, can you even remember who I am? Anyways, I'm reading some articles and people are accusing you of rape and cannibalism. What the hell? Did you seriously do this? Hey there. Having fetishes is not a crime. Listen, gue bikin buku, gue nulis buku tentang fetishism and BDSM too, yang gue delay. There's a fine line. Ada garis di antara hitam dan putih dalam dunia fetish. Ada fetish yang maksudnya masih bisa ditolerasi, ada yang sama sekali like no, itu udah crossing the line, jatuhnya itu jadi crime, jadi kriminal atau sangat membahayakan dan bisa lead people to their death. Dimana maksud gue benar-benar bisa ngebuat pasangan lu. Bagi kalian yang pengen lihat video fetish gue, not my fetish, maksudnya gue ngejelasin fetish itu apa dan macam-macam yang aneh-aneh, you can check it out di sini. So when he say having fetishes is not a crime, he is right, okay. Tapi fetish apa dulu? And as you can see, terus selama chat ini berlangsung, sepertinya anak di bawah umur ini tuh ngerti masalah Armie Hammer sebelumnya, dimana dia bilang kayak nge-mention masalah Armie punya ASPD, dan nih cewek mention nama Kevin. Siapa ini Kevin? I'ma tell you in about a minute. Alright, Kevin Thomas Roy adalah temannya si Armie Hammer dan juga kru movie production atau production assistant lah ya, let me just say that. So dia sama Armie ini pernah bekerja juga sama Johnny Depp di film Lone Ranger. You probably know that. Tonto. Tadi gue mention kan Johnny Depp pernah bekerja sama dengan si Kevin ini. By the way, Johnny Depp ini diam-diam ngeinvestigasi si Kevin ini. Yes, dan Johnny Depp ngebongkar rahasianya Kevin.
wow, what's going on her? Kevin ini sangat cabul di mana dia itu mempunyai kamera personal dan disembunyikan di toilet wanita. Di mana dia itu hampir punya 400 video cewek, lagi bugil. Di dalam videonya ada beberapa artis terkenal. Salah satu artis terkenalnya adalah Penelope Cruz. Yang paling parahnya lagi, dia itu punya video kebanyakan yang anak di bawah umur, di bawah 18 tahun. Cause yang make toilet kamar mandi itu kan gak cuma umur tertentu. It's from dari anak kecil sampai yang orang tua. So it's really disturbing the fact kalau si Kevin ini masih berteman dekat dengan Armie Hammer. Jadi hubungannya di mana, Mar? Yang namanya, teman dekat pasti kan saling influence. Buktinya juga si Armie Hammer pakai ngechat dan mau ketemuan segala sama anak umur 17 tahun ini. Like, what are you doing, mame? Nah, ini the last evidence yang gue juga udah kumpulin. House of Evie akhirnya juga nge-post story di mana screenshotan Armie Hammer ngomong ke House of Evie kalau dia ingin membunuh anjing peliharaannya sendiri. Hey! Armie, hey, come here! Excuse me, I have to go beat the shit out of my dog. No. Dan di sini juga Armie Hammer ngomong kalau favorite horror filmnya itu adalah film Raw. Basically, film ini adalah tentang cannibalism. I am pretty sure after gua ngupload video ini pasti lebih banyak lagi evidence-nya. I probably not gonna make part 3. Gua palingan bakal ngasih update tentang, the information this and that di community page gua atau in my Instagram. So, you can follow my Instagram right here. Sasha Marissa, go follow me untuk further information of Armie Hammer case karena ini masih ongoing. I wanna know what you think. So anyway, thank you so much guys for watching my video and I will see you next week and I love you guys.